තෙරුවන් සරණයි. Welcome to DP Piriven Education. අපේ ගරු ස්වාමින් වහන්සේලා, මේනින් වහන්සේලා, සානිකුත් දරු දැරියන් පිරිවෙන් වල අධ්‍යාපනය හදාරන ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනයට පිරිවෙන් ඉංග්ලිෂ් කියලා ටෙක්ස්ට් බුක් එකක් ෆලෝ කරනවා නේද? You are following Piriven English textbook to study English in Piriven, no? So then we help you for that. අපි ඔබට එකට උදව් කරනවා. So grade 1, there are 4 more grades to go. Grade 1, 2, 3, 4, 5 වත් තියෙනවා අපි. So grade 1 in previous unit we discussed very important things. අපි grade 1 පොතේ මුල් units වල අපි පටන් ගත්තේ alphabet ABCD අකුරු 26 නේද? ඊට පස්සේ අපි ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. To write the letters correctly, to pronounce the words properly, and write simple sentences නේද? ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. Nouns, they are plurals, verbs, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. We up to now have discussed 7 units in grade 1 book. grade 1 පොතේ unit 7ක් අපි මේ වෙනකොට සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා. ඒවයි ගොඩාක් දේවල් අපි කතා කරන්න අවශ්‍ය දේවලුත් ඉගෙන ගත්තා. I think you are practicing them now. මං හිතනවා, මං විශ්වාස කරනවා ඒවා practice කරනවා ඇති. මං ඒ කියපු ක්‍රියාවල්, ක්‍රියාකාරකම් activities ඒ විදියටම කරනවා ඇති කියලා මං විශ්වාස කරනවා. If you do like that, you can improve your English very fast. ඒ ටිකේ විදියටම කරවතින් ඔබේ ඉංග්‍රීසි ඉක්මනටම දියුණු කරගන්න පුළුවන්. අමතක ඒවා නැවත නැවත බලන්න. You can watch these videos again and again. මේ වීඩියෝ නැවත නැවත බලලා practice what I say with your friend. මම මේ කියපු දේවල් යාළුවත් එක්ක practice කරන්න. So then now we discuss up to unit 7. Unit 7 වෙනකම් අපි සාකච්ඡා කළා අවසానයි නේද? Unit 7 එකෙත් අපි ඉගෙන ගත්තා පුංචි grammar දේවල් නේද? අර මේ must එහෙම පාවිච්චි කරන විදිය. Very important things. Now we have come to unit 8. Grade 1 Piriven English unit 8. That starts with great personalities. Topic or the title. Unit එකේ title එක නැත්නම් topic එක. මාතෘකාව. බලන්න මම මේ දැන් කියපු ටිකෙන්ම synonyms නැත්නම් සමාන වචන ඉගෙන ගත්තා. topic, title, මාතෘකාවට කියන උන වචන දෙකක්. That's ඒක මතක තියාගන්න. That's how you can learn, right? topic මාතෘකාව, title ඒත් මාතෘකාව කියන එකයි. Great personalities. අපි great means විශිෂ්ට. personalities චරිත පුද්ගලයන් අපේ ඉතිහාසයෙන් එන විශිෂ්ට චරිත මොනවද තියෙන්නේ? වීරවරයෝ ඒ වගේ අපි බලමු. අන්න ඒක තමයි මාතෘකාව. අපි බලමු ඒ යටතේ මොනවද අපිට මේක ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා. Let's have a look at it. Activity 1. Act out. That is also to act out. Act out කියන්නේ action. රංගපාන්න තියෙන්නේ. රංග දක්වන්න. Do you like to do that? කැමති නේද? Yes, අපේ ගරු ස්වාමීන් වහන්සේලෙනත් පුංචි මේ වගේ පුංචි රංගපෑම් හොඳයි. Just to practice the language. Language එක practice කරන්න. එහෙනම් act out කරන්න නම් you should know the pronunciation of each and every word. මේ හැම වචනෙම නිවැරදිව උච්චාරණය කරන්න දැනගන්න ඕනේ. There you have to speak out. කතා කරන්න එපා. ඊට පස්සේ කතාවත් සමග තමන්ගේ action. එහෙනම් first I will read this one. මම මේක හයියෙන් කියවන්නම් and you read after me. මං කියවනකොට මං කියුවට පස්සේ කියන්න. And read aloud. හයියෙන් කියන්න. That's good to practice pronunciation. ඒ උච්චාරණය හුරු වෙන්න ගොඩක් හොඳයි හයියෙන් කියවන එක. මම පුංචි කොටස් කියවන්න හයියෙන් කියවන්න. Read after me. මං කිව්වට පස්සේ හයියෙන් කියන්න, right? Now here there are two. මෙතන දෙන්නෙක් කියනවා shopkeeper and Mr. Gamage. Shopkeeper කියනවා, right? Then read after me.
මං කිව්වට පස්සේ හයියෙන් කියන්න. Good evening sir. Then Mr. Gamage, good evening. I want some fruits for my children. Tell louder. හයියෙන් කියන්න. I want some fruits for my children. Shopkeeper, what do you want sir? There are many fresh fruits. Then Mr. Gamage, 2 mangoes, 2 peaches, and some grapes. What about vegetables, sir? Then Mr. Gamage, give me 250 grams of tomatoes and 500 grams of potatoes. Shopkeeper, anything else, sir? Mr. Gamage, I think that's all. How much? Just a moment, sir. It's 525 rupees. Okay, here you are. Thank you and come again. Come again, sir. Peaches, fruit is also there in the picture. Right, that's the dialogue. මේක තමයි dialogue. This is what you have to act out. මේක තමයි රඟ දක්වන්න තියෙන්නේ. Right, then if you want to act out, you should know how to pronounce it. I told you. දැන් මේක රඟ දක්වන්න මේක හරියට උච්චාරණය කරන්න. It's not reading. කියවීම නෙමෙයි. Just looking at the book. පොත බලාගෙන good evening sir, good evening. No, එහෙම කියන්නේ නැහැ. That is reading. මේ reading නෙමෙයිනේ, මේක speaking කතා කරන්න. එහෙනම් කතා කරනකොට අපි එහෙම කියන්නේ නැහනේ. So then you have to speak out. අපි නම් now you catch the way of pronouncing. මේක කියන විදිහත් ඉගෙන ගන්නවා, right? How do you tell the first one? අපි සුබ උදෑසනක් කියන සුබ උදෑසනක් එහෙම කියන්නේ නැහැ නේද? Tell it at once. එකපාර කියන්න ඕනේ, right? කියන්න බලන්න. Good evening sir. Practice, right? You know, තේරුම දන්නවනේ සුබ සන්ධ්‍යාවක්. Good evening. ඒකට අනිත් එක්කෙනත් කියනවා good evening. Then I want some fruits for my children. කියන්න බලන්න. I want some fruits for my children. එකට කියන්න ඕනේ. වචනේ I want එහෙම නෙමෙයි. That is reading me. This is speaking. I want some fruits for my children. I want මට ඕනි some fruits පළතුරු ටිකක්. ටිකක් කියන්නේ some fruits පළතුරු. For my children මගේ ළමයින්ට පළතුරු ටිකක් ඕනි. I want some fruits for my children. බලන්න එක it's not in one line නිකං I want some fruits for my children නෙමෙයි. I want some fruits for my children. හඬ උස් පහත් වෙන කියන්න ඕන, right? Then your speaking becomes beautiful. තොර කතා කරන විදිය ලස්සන වෙනවා, right? Practice it. Then now you know the meaning. So shopkeeper කියනවා, what do you want sir? ඔයාට මොනවද ඕනි sir? So it's a question. ඒ විදියටම අහන්න ඕනි question. What do you want sir? මොනවද ඔයාට ඕනි sir? Come on, practice. There are many fresh fruits. මේක there are එහෙම වචන දෙකක් නේ. There are. එකට කියවෙන. There are many fresh fruits. There are many fresh fruits. Fresh අලුත් පළතුරු ගොඩක් තියෙනවා. Then Mr. Gamage එයාට අවශ්‍ය දේවල් කියනවා 2 mangoes. You know mangoes. දන්නවනේ. 2 peaches. දන්නවා පින්තූරයක පෙන්නනවා. apple වගේ જાතියන්නේ. And some grapes. සහ grapes. මිදි. What about vegetables, sir? What about vegetables? කොහොමද vegetable?
vegetable එළවලු. දැන් මෙයා ඉල්ලුවේ පළතුරු විතරනේ. ඉතින් shopkeeper අහනවා what about vegetables sir? එළවලු එහෙම කොහොමද sir? ඒ කියන්නේ එළවලු තෝනිද කියලා අහනවා වගේ. then මෙයා කියනවා give me 250 grams of tomatoes and 500 grams of potatoes. Tomatoes and potatoes. ඉගෙන ගන්න right? Give me මට දෙන්න 250 grams of gram 250ක් මොනවද? Tomatoes. තක්කාලි. And 500 grams of potatoes. අල අර්ථාපලල් potatoes. Then anything else sir? වෙන මොනවද? වෙන මොනවද අහන්නේ කොහොමද? Anything else? I think that's all. I think that's all. මං හිතන්නේ එච්චරයි. How much? කීයද? Then shopkeeper says, just a moment sir. Just a moment. පොඩක් ඉන්න. ඊට පස්සේ යා ගාන හදලා කියනවා it's 525. රුපියල් 525. බලන්න එක කියපු විදිහට රුපියල් කියන එක මුලට එන්නේ RS. rupees කියන එක තමයි මේ. rupees 525 ලියන විදිහට ලියන කියනකොට කියන්නේ 525 rupees. rupees අකට. So when you tell, speak, කතා කරනකොට එහෙමයි. ලියන්නේ මෙහෙමයි. ඒක රුපියල් කියන එක මුලට එනවා. ඊට පස්සේ සංඛ්‍යාව. Next Mr. Gamage. Okay, here you are. සල්ලි දෙන විදිය. Okay, here you are. මෙන්න කියලා දෙන්නේ එහෙමයි. Here you are. Thank you and come again sir. Thank you. Suti, come again sir. අනවත එන්න. ආයිත් එන්න කියනවා. Right? So now I think you know the meaning of the dialogue, what they talked, and you know the way of pronouncing. ඒක උච්චාරණය කරන්නේ කොහොමද දන්නව නේද? Then one becomes Mr. Gamage and the other one shopkeeper. Then එහෙනම් now you get into pairs. Then දෙන්න එකතු වෙලා එක්කෙනෙක් ගමගේ වෙනවා අනිත් එක්කෙනා Mr. අනිත් එක්කෙනා shopkeeper. So then just get into pairs. දෙන්න look at the book and speak out. පොත බලාගෙන කතා කරන්න. මේ විදියටම right. First look at the book. Good evening sir. අනිත් එක්කෙනා good evening. I want some fruits for my children. කතා කරන්න ඕන right? පොත බලාගෙන කියන්න. Do it several times, not one or two. එකපාරක් දෙපාරක් නෙමෙයි 10 පාරක් 15 පාරක් විතර කරන්න. Right? Then you practice very well. එතකොට ඉංග්‍රීසි ටික හයියෙන් එකපාරට හොඳට කියා ගන්න පුරුදු වෙනවා. Maybe the first time it is difficult. මුල එච්චර ඉන්න එකක් නැහැ. 4-5 පාරක් කියනකොට මේක ලේසි වෙනවා. 10 පාරක් 15 පාරක් කියවුණා හොඳටම හොඳයි. එතකොට මේ ටික මතක හිටිනවා. Then keep the book away. පොත පැත්තකින් තියන්න. පොත පැත්තකින් තියලා යාළුවත් එක්ක මේක කරන්න. එක්කෙනෙක් shopkeeper අනිත් එක්කෙනා Mr. Gamage වෙලා. And do it. මතකින් කියන්නේ right? පොත බලන්න නැතුව. අමතකව පොඩ්ඩක් බලනවා අය. එහෙම කී පාරක් practice කරන්න. Then you can go in front of the class. පන්ති ඉස්සරහට ගිහිල්ලා දෙන්න මේක present කරන්න. Act out කරන්න. Then one day you can do it at the morning assembly. උදේ රැස්වීමේදී කික් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් සාහිත්‍ය සමිතිය තියෙනව නේද? There you can go and act out. එතනට ගිහලා නම් මේක act out කරනවා රඟ දක්වන්න. They are not only just talking ගාම කතා කරනවා නෙමෙයි. අර මේවා දෙනකොට එහෙම ඇත්තටම ඕනනම් ඒ වගේ පළතුරු ගෙනලා දෙන්න පුළුවන් නැත්නම් පළතුරු වගේ ඇඳලා right ඒවා ඉල්ලනකොට shopkeeper වගේ shop එකක් හදනවා පළතුරු ටිකක් තියාගෙන ඇත්ත මේව හෝ නැත්නම් පින්තූර ටිකක් තියාගෙන අනිත් එක්කෙනා ඇවිල්ලා ඒව ගන්නවා මිලදී ගන්නවා සල්ලි දෙනවා so you can act it out make a small vegetable or fruit stall පුංචි පළතුරු මැස්සක් වගේ හදලා නේද කෙනෙක් සෙලර් වගේ shopkeeper වගේ ඉන්නවා
අනිත් එක්කෙනා මිලදී ගන්න එනවා. You speak out, it will be a nice presentation and your others, all the others looking at you. ඔබ දිහා බලයින අනිත් සියලුම දෙනා සතුටු වෙයි. Then you also can be very happy about yourself. ඔබටත් පුදුම සතුටක් දැනේ that you acted out a small thing like this in English. ඉංග්‍රීසියෙන් ඔබ මේක රඟ දැක්වුවා කියන. So you get that confidence, self confidence, ආත්ම විශ්වාසය. තමන් ගැන හොඳ අවබෝධයක්, ආඩම්බරයක්, ආත්ම විශ්වාසයක් ඇති වෙනවා. So please try to do this everybody. හැමෝම මේක කරන්න. And then not only that, ඒ විතරක් මදි. Now you can remember the whole dialogue. සම්පූර්ණ dialogue එක දැන් මතකයිනේ හොඳටම. Then you try to use these things in your classroom, in your day to day life. එදිනෙදා ජීවිතයේදී පන්ති කාමරේදී මේව පාවිච්චි කරන්න. ඒ කොහොමද? I'll tell you. මං කියා දෙන්නම්. මේ බලන්න. Good evening. අපි මේව කලිනුත් ඉගෙන ගත්තා. මේක කියන්න good evening, good afternoon, good morning තමන්ට මුණ ගැහෙන වෙලාවට ඒ අදාළ දවසේ කාලය අනුව මේව you have to use it in the class. පන්ති පාවිච්චි කරන්න ඕනි. Next. I want some fruits for my children. මේකේ මොනවද කියන්නේ? I want මට ඕනි. මට ඕනි කියන එක ඕනි දේවල් කියන්න පුළුවන්. I want some fruits. I want some water. I want your book. ඔයාගේ පොත ඕනි. I want a red pen. මට රතු පෑනක් ඕනි. Right? I want to go home. මට ගෙදර යන්න ඕනි. I want to go to the shrine room. මට shrine room එකට බුදු මැදුරට යන්න ඕනි. බලන්න මේකෙන් කොච්චර දේවල් කියන්න පුළුවන්ද කියලා. I want කියලා you can tell many things. දැන් මේක ලියාගෙන ගොඩක් ලියන්න එහෙනම් මෙහෙම. I want then some fruits කිව්වා වගේ I want your pen. මට ඔයාගේ පෑන ඕනේ. I want to go out. මට එළියට යන්න ඕනේ. I want to eat something. Something කියන්නේ මොනවා හරි දෙයක්. මේ වගේ right මේ ඔක්කොරම I want. ඒ වගේ ගොඩාක් ලියන්න. Write at least 10 or 15 or 20, 25. දිග ලිස්ට් එකක් මේ වගේ ලියන්න. ඒතකොට තමන්ට පන්ති කාමරේ එදිනෙදා කතා කරන්න පුළුවන් spoken English ලොකු ලිස්ට් එකක් එනවා. And put it on the notice board. Notice board එකේ දාන්න. So that others will come and read the notice board and they also will learn. ඒතකොට අනිත් අයත් ඒක ඉගෙන ගන්නවා. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ දන්නවා මමත් දන්නවා. ඒතර අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. පන්ති කාමරේ. බලන්න ඒතකොට spoken English කියලා ආයි වෙනම යන්න ඕනේ නැහැ. මෙතනින්ම අපිට ඒ ටික හදා ගන්න පුළුවන්. right? ඒතකොට මේ වගේ තව ගොඩාක් තියෙනවා මේකේ. මේ ඩයලොග් එකේ. එහෙම ගොඩක් තියෙනවනේ ඕනනම් so in your class පන්ති කාමරේ දැන් අපි හිතමු 10ක් 15ක් ඉන්නවනම් එක්කෙනෙක් ගන්න ඕන්න මේක. ඊළඟට අහු වෙනවා ඔන්න what do you want sir? ඔයාට මොනවද ඕනි sir? මේ වගේ. There are many fresh fruits. මේකෙන් තව අලුත් වාගේ. then there are many fresh fruits. අලුත් පළතුරු ගොඩක් තියෙනවා කියලානේ කියන්නේ. මේකෙන් තව එක වගේ නේද? There are many students. There are many books. There are many chairs. අන්න ළමයි ගොඩක් ඉන්නවා, පුටු ගොඩක් තියෙනවා, පොත් ගොඩක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ අලුත් වාක්‍ය කියනවා. දැන් මේ වාක්‍ය තව කෙනෙක් ගන්නවා. ඒකෙන් එයා 15ක් 20ක් 25ක් ලියනවා පුළුවන් තරම්. ඒකත් ගෙනල්ලා දානවා. On the notice board or display in your classroom. පන්ති කාමරේ බිත්තියේ ලස්සනට ඒක එල්ලන්න. Before doing that, show it to your teacher. බිත්තියේ එල්ලන්න ඉස්සලා ටීචර්ට පෙන්නලා අඩුපාඩු spelling mistake එහෙම තියෙනවා නම් නේද? ඒක ටීචර් correct කරයි. Then your classroom becomes very beautiful, full of English everywhere. Wherever you look at, there is English. Wherever you look, wherever කියන්නේ කොහේ වුණත්. ඔයා බලන කොයි පැත්තේ බැලුවත් ඉංග්‍රීසි. Then when you see, then you read.
දැක්කම කියවනවා. කියවම මතක හිටිනවා. එතකොට කතා කරන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි ඉංග්‍රීසි ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න. හැමෝම එකතු වෙලා මේ වැඩ ටික කරොත්. right? then එහෙනම් අපිට මේකෙන් කියන්න පුළුවන්. what do you want sir? ඔයාලට මොනවද ඕනි? මේකත් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. what do you want? want කියන්නේ ඕනි කියන එකනේ. ඔයා මොනවද ලියන්නේ? what do you write? ඔයා මොනවද කන්නේ? what do you eat? බලන්න කොච්චර ලේසිද? ඒ වගේ අලුත් ඒවා ලියන්න. next one. then 2 mangoes මේ ටික පුළුවන්. ඒ වගේ මොනවා හරි. දැන් මේකෙන් මේ වගේ තව fruits වල නම් එකතු කරන්න. vegetables වල නම් එකතු කරන්න. fruits list එකක් හදන්න. vegetables name list එකක් හදන්න. then if you want you can draw pictures මේ වගේ පින්තූර ඇඳලා ඒ vegetable එකේ fruit එකේ නම ලියන්න. and displayed fruits කියලා ලොකු බෝඩ් එකක් බ්‍රිස්ටල් බෝඩ් එකක් අරගෙන ඇඳලා write the topic fruits පළතුරු කියලා මාතෘකාව ලියනවා. ඒකේ මේ වගේ පින්තූරයයි ඒ පින්තූර පළතුරක් ඇඳලා ඒකට කියන නම. දැන් මෙතන mango ඒ වගේ දෙකක් තුනක් තිබුණේ. You can collect many more. You can get the help of your seniors or your teacher. ඔබේ ගුරුවරයාගෙන් නැත්තම් ඕන තරම් ක්‍රම තියෙනවා හොයාගන්න නේද? fruits board එකක් හදනවා. තවත් එක්කෙනෙක් vegetables board එකක් හදනවා. keep it in your class, right? ඒතකොට නිතර ඔක දකින්නකොට සතියක් යනකොට පළතුරු වර්ග ඔක්කොගෙම නම් මතක හිටිනවා. මොකද අපිට හැමදාම පේනවා. අපි හැමදාම කියවනවා. So these are easy ways to improve your English. ඉංග්‍රීසි improve කරගන්න මේ ලේසි ක්‍රම මම මේ කියා දෙන්නේ. නැත්තම් ගිහිල්ලා පොත තියාගෙන මේසේ පුටුවේ ඉඳගෙන මොම් බලාගෙන නේද? කියෝ එහෙම පාඩම් කරලා බෑ. I'm sure if you do like that මම මේ කියන විදිහට කරොත් හරිම ලේසියෙන් කිසිම ආයාසයකින් නැතුව මහන්සියක් නැතුවම ඉබේම ඉංග්‍රීසි ඔබේ හිතට ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් මම මේ කියා දුන්නේ. Please practice these things in your class. ඔබේ පන්තියේ මේ ටික practice කරන්න. Then make sure that you have a board fruits, another board vegetables, right? අපි බලමු මේකෙන් මොනවද අපිට ගන්න පුළුවන් කියලා. anything else? තව මොනවත් ඕනේද? තව මොනවද කියලා අහන්නේ anything else, right? ඒක මතක තියාගන්න. So you can use it in your classroom. I think that's all. I think මං හිතනවා that's all එච්චරයි. how much කීයද? just a moment sir. just a moment කියන පොඩ්ඩක් ඉන්න. මේක අපිට එදිනෙදා ජීවිතේ කියන්න ඕනේ නේද? just a moment පොඩ්ඩක් ඉන්න. it's 525 ඔන්න මිල කිව්ව විදිය නේද? 525 රුපියල් 525. then okay here you are. okay here you are. ඔන්න මොනවා හරි දෙන විදිය. so when your teacher ask for your book පොත ගෙනල්ලා පෙන්නන්න කිව්වම කොහොමද දෙන්නේ? here you are. නිකම්ම මෙහෙම දෙන්න එපා. it's not a good manner. how do you give? here you are. amen, right? then thank you and come again sir. ස්තුති නැවත එන්න, right? so then now I think now you can act out this. මේක දැන් රඟ දක්වන්න පුළුවන්. now using the same thing, right? you can have a separate place. දැන් මේ වගේ පොඩි fruit stall එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. maybe using real fruit or maybe imaginary drawing. ඇත්ත පළතුරු හරි එහෙම නැත්නම් පළතුරු වගේ ඇඳලා පොඩි කාඩ්බෝඩ් වල පළතුරු අඳිනවා නම ලියනවා මේ වගේ. මේක පුංචි කාඩ්බෝඩ් කොටුවක මේ වගේ හදාගන්න. ඒතර පළතුරු මැස්සේ මේ වගේ පළතුරු ගොඩාක් තියෙනවා. තව ඒක ඕනනම් vegetables තියෙනවා. You can have a small fair in your classroom. පන්ති කාමරේ පුංචි පොලක් හදන්න පුළුවන්. ඕනනම් stationery විකුණන පෑන් පැන්සල් ඒවත් විකුණන්න. ඊට පස්සේ මිලදී ගන්න. ඇත්තම සල්ලි ඕනේ නිකන් කාඩ්බෝඩ් කොළ හරි මේ වගේ කොලයක් අරගෙන මේකේ ඔබට පුළුවන් මොනවද? ඒකේ මේ
මේක රුපියල් 10යි නම් RS කියලා 10 දාගන්නවා. 20යි නම් 20යි, 100යි නම් 100යි. ඒ වගේ ඒ සල්ලි වලින් you can have a nice activity. පන්තියේ ලස්සන ක්‍රියාකාරකමක් කරන්න පුළුවන්. එක එක්කෙනා ඇවිල්ලා සල්ලි දීලා ගන්නවා. දැන් සල්ලි දෙන විදිය, ගාන අහන විදිය, මේ how much කියලා අහන්න පුළුවන්. දෙන විදිය here you are, balance ඉතුරු ටික නේද? You can practice a lot of English in your classroom. ඒ වගේ ඉංග්‍රීසි ගොඩාක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් පන්ති කාමරේ. ඒ වගේ ක්‍රියාකාරකමක් කරෝතින් මේ ටික හොඳට මතක හිටිනවා. නැත්තම් මේක පොත විතරක් කියවලා ඊට පස්සේ මේක පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් අහලා තියෙන ඒකට උත්තර දීලා ලියලා ටීචර් පෙන්නුවා ඉවරයි. එහෙම කරන්න එපා. Beyond that, there are a lot of things that you can do with this small dialogue. මේ පුංචි dialogue එකෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. right? එහෙනම් පොත කියවලා නවත්තන්න එපා. Then I gave you a lot of ideas. I'm sure that you are creative, but creative නේ නිර්මාණශීලීනේ. එහෙනම් අපිට මේකෙන් තව මොනවද කරන්න පුළුවන්? Do different things. right? And enjoy the language. language එක enjoy කරන්න. දැන් ඒ වගේ බලන්න පුංචි පළතුරු මැස්සක් හදලා ඉංග්‍රීසියෙන් ගිහිල්ලා එයා බඩු ගන්නකොට විකුණනකොට නේද? You can enjoy. You can have fun. There, when you enjoy, automatically the language comes to you. ඒ වගේ කරනකොට ඉබේම ඒ භාෂාව ඔබට එනවා ළඟට. right? Then that is what you can do. And next we have some questions. පුංචි ප්‍රශ්න ටිකක් අහලා තියෙනවා. අපි ඒ ටිකටත් උත්තර හොයමු බලන්න. Underline the correct answer. Underline කියන්නේ යටින් ඉරක් අඳින්න. Underline the correct answer. Correct නිවැරදි. Answer පිළිතුර. නිවැරදි පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න කියලා කියන්නේ. බලමු අපි කියවලා first one. The shopkeeper said, shopkeeper කිව්වා good morning, good evening. මොකද්ද කිව්වේ? බලන්න මේ ඩයලොග් එක. මොකද්ද shopkeeper කිව්වේ? good evening. එහෙනම් මෙතන කියන්නේ good morning, good evening. Which is the correct answer? කොයිද හරි උත්තරේ? good evening. එහෙනම් හරි උත්තරේ යටින් අපි ඉරක් අඳිනවා. Very easy, isn't it? Next one. Mr. Gamage bought fruits for Mr. Gamage. Bought කියන්නේ buy කියන එකේ past tense එක. buy. B-U-Y. buy කියන්නේ මිලදී ගන්නවා. bought කියන්නේ මිලදී ගත්තා. past tense එක. Mr. Gamage bought මිලදී ගත්තා. fruits පළතුරු for කියන්නේ සඳහා කා සඳහාද ගත්තේ? of his friends, his children. of his friends, office එකේ යාළුවන්ට. නැත්නම් his children, ඔහුගේ ළමයින්ට. ඔහුගේ කියන්නේ කාටද? Mr. ගමගේගේ. කාටද ගමගේ පළතුරු ගත්තේ? බලන්න මේ ඡේදෙ දීලා තියෙනවා ලේසියිනේ. මේ I want some fruits for my children. මගේ ළමයින්ට. එහෙනම් එයාගේ ළමයින්ට අරන් තියෙන්නේ. So what is the answer? Mr. Gamage bought fruits for his children. Very simple, isn't it? හරිම ලේසි නේද? මේ වගේ පුංචි ප්‍රශ්න එනවා විභාගෙදිත්, right? Third one. He bought කියන්නේ buy කියන එක past tense. ඔහු මිලදී ගත්තා mangoes and peaches, apples and bananas. apple banana ගත්තද? මේ බලන්න ඩයලොග් එකේ. Mangoes and there's some grapes. Grapes is also there, but banana, bananas, no. So then what is the correct answer? Mangoes, the first one, and peaches.
So these are very easy questions. හරිම ලේසි ප්‍රශ්න නේද? Okay. Then without looking at my answers, you try to do it alone. දැන් මේක බලන්න නැතුව තනියම කරන්න පුළුවන්ද බලන්න, right? Now we have another one. So then before that I will tell you another thing that you can do. Then ඊට පස්සේ අර dialogue එකකින් අපි කිව්වා පුංචි කඩයක් කරන්න නේද? ඒ වගේ අලුත් dialogues ලියන්න. දැන් එතන shopkeeper මිස්ටර් ගමගේ අතර විච්ච dialogues වගේ අලුත් dialogue එකක් ලියනවා. ඔබ පන්ති කාමරේ කරපු. නැත්නම් පළතුරු විකුණපු. නැත්නම් stationery පොත් පෑන් පැන්සල් විකුණනවා. කෙනෙක් ගිහිල්ලා මිලදී ගන්නවා. Write a dialogue and paste that also on the wall. ඒකත් පිටියේ එල්ලන්න. ඒක practice කරන්න. Do it in front of the class. පන්ති කාමරේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා කරන්න. Then you can make the others surprised that you are doing a new thing. එතකොට අනිත් අය පුදුමයට පත් වෙයි. පොතේ නැති අලුත් දෙයක් ඔබ කරනවා කියලා. ලස්සනයි නේද? Then your teacher will be very happy. ගුරුවරයා සතුටු වෙයි. Try to do all these things, right? And next we are going to learn something very important, learning point. It is read the following words. මෙන්න මේ වචන කියවන්න. මොනවද? Come on, read. Mangoes, peaches, tomatoes, potatoes. They are the plural forms of they are eva. The plural form, you know, we have learned plural, singular, ekavachana, plural, bahuvachana. එතකොට මේවා මෙන්න මේවයි plural form ලු. මේ mango කියන එකේ plural එක mangoes. ඒ වගේ නම් මෙතන දීලා තියෙන මේ ඔක්කොම plural බහුවචන, මෙතන දීලා තියෙනවා ඒවයි singular form එක. Mango, mangoes, peach, peaches, tomato, tomatoes, potato, potatoes, right? And now we can make plurals by adding es to nouns ending in, what's it? We can make plurals බහුවචන හදන්න පුළුවන්ලු nouns ending with නාම පදයක් මෙන්න මේ අකුරු වලින් අවසන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ බලන්න මෙතන මොකද ch. එහෙනම් ch වලින් අවසන් වන නාම පද වලට අපි එකතු කරන්නේ es. right? PEACH plural එක PEACH ES. then o අකුරින් අවසන් වන නාම පද මේ mango MANGO ඒක අපි එකතු කරන්නේ ES. එතකොට MANGO ES mangoes. then S, if a noun ends with S අකුරින් අවසන් වන නාම පදය මේ bus ඒක අගට අපි එකතු කරන්නේ ES. එතකොට BUS ES buses. then dish 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 එක දීසිය. then ඒකේ plural එක අගට ES. එතකොට DISH ES. box BOX 1 plural BOX ES. next one is BUZZ buzz ES BUZZ ES. right? It's very important thing. Then now you know before this මීට කලින් අපි ඉගෙන ගත්තා නාම පදයක් බහුවචන කරන්න අගට s දානවා කියලා. ඒ කිව්වේ අපි මෙන්න මේ වගේ අපි හිතමු ඔන්න pen කියලා තියෙනවා නම් බහුවචනේ pens. book බහුවචනේ books. ඒ වගේ අගට s දානවා. දැන් මෙතන කරේ අගට es දාන එක. එහෙනම් es අපිට හැම එකටම දාන්න බෑ. es දාලා අපි නාම පදයක් බහුවචන කරන්නේ නාම පදයේ අගට මෙන්න මේ අකුරු ch
O S SH X O Z මෙන්න මේ අකුරු වලින් අවසන් වන නාම පද බහුවචන කරන්නේ අපි එතකොට අගට es දාලා. දැන් එහෙනම් අපි දැන් ක්‍රම දෙකක් දන්නවා නාම පදයක් බහුවචන කරන. පළවෙනි ක්‍රමය මෙන්න මේ ක්‍රමය කියන්නේ අපි එකතු කරනවා s අගට s එකතු කරනවා. Some examples here: pen, pens, book, books. We learned it earlier. අපි කලිනුත් ඉගෙන ගත්තා නේද? දෙවැනි ක්‍රමය ඔන්න අපි ඉගෙන ගත්ත අගට es දාලා. අපි අගට es හැම noun එකකම දාන්නේ නාම පදයක් මෙන්න මේ අකුරු වලින් අවසන් වෙනවා නම් ඒකට අපි අගට es දාලා plural නැත්නම් බහුවචන හදනවා. Now you just try the nouns that you know. ඔබ දන්න නාම පද නම් බහුවචන වලට හරවලා බලන්න දැන්. And some words have different plural forms. මේවා මෙහෙම වුණාට some words සමහර වචන වල තියෙනවා different වෙනස් plural forms බහුවචන ස්වරූප. They are the irregular plural nouns. ඒවට අපි කියනවා irregular plural nouns. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ. බලමු. irregular plural. ඒ කියන්නේ singular plural. බලන්න man, men. ඒතර man කියලා අගට s දැම්මෙත් නැහැ. es දැම්මෙත් නැහැ. එහෙනම් කි බහුවචන හැදෙන්නේ මෙන්න මේ බලන්න මැද වවුල් එක වෙනස් වෙලා. ඒ අකුර e වෙලා. man, men. Man, men. මිනිසා, මිනිස්සු. plural. Woman, woman. Here women. මේක අපි pronounce කරන්නේ women නෙමෙයි women. Right? Women. Then singular plural. එතකොට අපි ඒකට s නෙමෙයි es දැම්මෙත් නෑ නේද? ඒක වෙනත් විදියක හැදුනේ. Child, ළමයා. ළමයි plural එක children. එකට අපි s දැම්මෙත් නෑ es දැම්මෙත් නෑ මේකේ අගට re එන්න ඇවිල්ලා නේද? Next one, tooth. Tooth, දත. plural දත්. T-double-E. එතකොට මැද o අකුරු දෙක e අකුරු දෙකක් වෙලා. Internal vowel change. මැද තියෙන vowel අකුරු වෙනස් වෙලා. Next one, foot. Singular, foot. Plural, feet. ඒකෙත් අර විදියමයි නේද? SES නෙමෙයි O-double-E වුණා. මේකේ mouse, mice. Mouse, you know, Mia. Plural, mice. ඒක වෙනස් විදියකට හැදුවා. නම් මෙන්න මේ වගේවට අපි කියන irregular plurals. Regular කියන්නේ එකම විදියට හැදෙන. Irregular plurals එකකට එකක් වෙනස්. බලන්න මේ plural හැදිච්ච විදිය. දැන් මෙන්න මේක නම් double O double E. එකකට එකක් වෙනස් නේද? So then we call them irregular plurals. Now you know then there are two kinds of nouns. නාම පද තියෙන වර්ග දෙකක් දැන්. Regular and irregular. When you make the plural, regular plural, එකම විදියකට බහුවචනය හැදෙනවා. s නැත්නම් es ඒ වගේ එකතු කරලා තව තියෙනවා. අපි ඒවා ඊළඟට කතා කරමු. දැනට මේ පාඩමෙන් මේ ටික ඉගෙන ගන්න, මේ ටික මතක තියාගන්න, right? s, es and also different, that means irregular plurals. ඒක ක්‍රමයක් නැතුව අමුතු විදිහකින් man, men, woman, women. එකකට එකක් වෙනස්. Right. So then these are the things, very important things you just keep in your mind. මතක තියාගන්න බලන්න. Otherwise you will go wrong in your writing or speaking. Hari. Now and try to find some more to this list. මේ list එකට තව පුළුවන් නම් එකතු කරන්න බලන්න. තව තියෙනවා ගොඩක්. මෙතන මේ කීපයයි දීලා තියෙන. That's why I told you at the beginning as well, not to limit to the textbook. Textbook එකට විතරක් සීමා වෙලා heading විතරක් කරලා shape වෙන්න හදන්න එපා. You have to explore your world for knowledge. දැනුම විවිධ මාර්කින් හොයන්න. Okay. Now let's have a look at the next.
Then there's an activity. Complete the table. මේ table එක complete කරන්න තියෙන singular and plural. Right. Boy. So here you find the singular. What is the plural of boy? How? B-O-Y. S the E-S the. B-O-Y-S or B-O-Y-E-S. Can you tell? කියන්න පුළුවන්ද? දැන් අපි ඉගෙන ගත්තාද? ES දාන්නේ මොන වගේ නාම පදවලටද? නාම පදයේ අග S නැත්නම් CH double S SH X අන්න ඒ වගේ වචන අකුරු තියෙනවා නේද? දැන් මේක ඒව නැහැනේ. එහෙනම් මේක අපි නිකම්ම බහුවචන ගන්න S දානවා. එච්චරයි. Boys. දැන් ළඟට fox. Then fox singular. How do you make it plural? We put S or ES. අපි මේක S ද ES ද දාන්නේ. Now we discuss. අපි දැන් කතා කරා නේද? If a noun ends with S, double S, CH, XX, SH and X, Z, then you find the last letter is X here. F or X. එහෙනම් අගට S තියෙනවා නම් අපි මේකට දාන්නේ S, මේක දාන්නේ අපි ES. Foxes. Then class once again. ඒකෙත් එහෙමයි නේද? අගට S තියෙනවා නම් අපි තවත් S එකක් දාන්නේ නැහැ. එතකොට S අකුරු තුනක් වෙනවා මේකට නේද? මේක දාන්නේ අපි ES. Clear? Then brush. Brush කරනකොටත් කියන. And action is also brush. Brush. Brush එකටත් brush. ඒකේ how do you put S or ES? Can you think of? හිතන්න පුළුවන්ද? ඒකේ අවසාන අකුරු දෙක SH. එහෙනම් SH වලින් අවසන් වන නාම පද අපි නිකන් මේ S දාන්නේ ES දාන්නේ. And bench. What is the plural? There the last letters CH. අන්තිම අකුරු දෙක CH. එහෙනම් අපි මේකටත් දාන්නේ ES. Benches. Banku. Next mango. අඹ. Plural. එහෙනම් මේකේ අවසාන අකුර O. O අකුරෙන් අවසන් වෙන අපි ඉගෙන ගත්තා නේද? අගට දාන්නේ ES. Mangoes. Next one, hero, veeraya. Last letter is O. එහෙනම් ES. Heroes. Bush. Bush කියන්නේ පඳුර. අපි දාන්නේ ES. මොකද last letter CH. And beach. Beach. Then last letters CH. CH තියෙනවා නම් ඒත් අපි දාන්නේ ES. Then next one මේක එහා පැත්තේ තිබුණා නේද? And then if the last letter is Z, once again we put ES. අපි ඉගෙන ගත්තානේ Z, CH, SH, O ඒ වගේ අකුරු තියෙනවා නම් නාම පදයකට අපි දාන්නේ ES. එහෙම නැතුව නිකම්ම තියෙනවා S. Right, this is very simple. හරි සරලයි නේද? මතක තියාගන්න ඕනේ. තව තියෙනවා නාම පද බහුවචන වෙන ක්‍රම ගොඩක්. Then let's try to explore them. අපි බලමු මේකේ ඊළඟට. Then
here once again you can see change the underlined words into plural and rewrite the sentences. Sentence ටික rewrite නැවත ලියන්නලු. Change the underlined words into plural. මේ ටික ඒ කියන්නේ බහුවචන කරලා. දැන් මෙතන a salesman, you have to make it plural. The shop, you have to make it plural. Salesman, once again plural. It is already the shops. Now this is the example. මෙතන ඒතර උදාහරණයක් තියෙන්නේ. A salesman කියන එක a නැති වුණා. ඒතර salesman. Man එක්කෙනයි. Men ගොඩයි. Went to the shop, මෙතන went to the shops. අන්න ඒතර singular එක plural කරලා. මෙතන singular plural කරලා. Right? In that way we have to just have a look at the singular plural. A boy, boys. What is the difference you see? මෙතන දකින්න මොකක්ද වෙනස? බලන්න මෙතන a කියලා තියෙනවා මෙතන නෑ. ඒ මොකද s ඇවිල්ලා තියෙන හින්දා. S boys පිරිමි ළමයි ගොඩක්. එක්කෙනෙක් කියන්න එක්කෙනෙක් පිරිමි ළමයෙක් එක් හකයින් එකක් කියන එකනේ කියන්නේ. අන්න ඒ අදහසෙන් තමයි මේ a boy කිව්වේ. A pen කිව්වොත් පෑනක්. A book පොතක්. That means one. එකක් කියලා කියවෙන්නේ. මේ a පාවිච්චි කරාම. Next one, the boy, the boys. And an aunt, ants. S. The ant, kuhumbiya. Ekek. The ants, again same plural, S. And a man, minihek, ekkenek කියනද a man, minihek. Men, minissu, plural. The man, minisa, the men, minissu. See, then there are singular and plural. Singular, ekavachana, plural, bahuvachana, ගොඩක් කියන කියෙන්නේ. Right. And try to remember these things. මෙන්න මේ ටික හොඳට මතක තියාගන්න. The way of forming the plurals. We learnt first just to add අපි මුලින්ම ඉගෙන ගත්තේ ඒතර s අගට s එකතු කරන්න. ඊළඟට අපි ඉගෙන ගත්තා අගට es එකතු කරන්න. es එකතු කරන්නේ මොන වගේ නාම පදද? If a noun ends with නාම පදය අවසන් වුණේ නම් s, sh, ch, x or o, o letter and z. If you find මෙන්න මේ අකුර අගට තියෙනවා නම් අපි දාන්නේ es. And then again we learned regular and irregular plurals. Irregular කියන්නේ එක ක්‍රමයකට හැදෙන්නේ නැති. දැන් මේ s නම් එක lazy, es නම් එකයි. But when you say man, men, child, children, different, no? So those are the things that you have to remember. මතක තියාගන්න. Right? Then that is very easy. Right? So this is the instruction. Then change the underlined words into plural. Underline කරපු වචනේ බහුවචනයට හරවලා ලියන්න තියෙන මේ තියෙන උදාහරණය එතකොට. A salesman went to the shop in the evening. Salesmen went to the shops in the evening. ඒ වගේ අපි නම් මෙන්න මේ අභ්‍යාසය කරන්න ඕනේ. The child went to the assembly in the morning. Then children, the child කියන එක children. The children on a plural kara child, children went to assembly. In the morning.
Child becomes children. Children went to assembly. Next one, the man fixed the roof of the shrine room. The man becomes men. So underline කරපගෙන අපිට plural කරන්න කියන්නේ. The man, men, fixed savikara. Fixed the roof. මේ roof කියන එකත් අපිට බහුවචන කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට කියලා තියෙන්නේ underline කරපු වචනේ බහුවචන කරන්නනේ. අපි ඒක විතරක් කරා. මේකේ තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපි ඉදිරියට ඉගෙන ගමු. Fixed the roof of the shrine room. The men fixed the roof of the shrine room. Shrine room ඒ කියන්නේ බුදුගේ බුදුමෙදුරේ වහල හැදුවා කියන එකයි. Fixed සවිකරා. A woman observed sill on poya day. A woman plural එක women. එතකොට නැති වෙන්න ඕනේ. ඒ මොකද? Now woman then became ඒ අකුර ඊ වුණා women. මෙතන දාලා තියෙන්නේ එකක් එක්කෙනෙක් කියන්න. මෙතන අපි බහුවචන. එතකොට ඒ බහුවචනත් එක්ක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. Women observed sill on poya day. Right. Next one. The grandchild helped the grandmother. There are then two underlined words. Underline කරපු දැන් වචන දෙකක් තියෙනවා. නම් මේක මේ දෙකම අපි plural කරන්න ඕනේ. How do you make the grandchild? The child becomes children. Children helped the grandmother. Grandmother one. The grandchildren help the grandmothers. Then a grandmother, plural grandmothers. Made it the singular one, you made it plural. Then there are 4 sentences and there are some more. My father bought a mango. Then there are 2 nouns underlined. එතන වචන දෙකක් නාම පද දෙකක් underline කරලා තිනවා. අපි බලමු මේ දෙකත්. My father to the fathers වෙනවා. අපිට my කියන එක මගේ. මෙතන my fathers කියන්නේ මගේ තාත්තලා කියන්නේ නැහැනේ. තාත්තලා එක්කෙනයි නේද? ඒක නිසා අපි my කියන එක අයින් කරනවා. එහෙමනම් නැත්තම් my වෙනකොට our කියන්න පුළුවන්. අපේ තාත්තලා. Our fathers. That is also correct. That is the correct way. අපි දැන් මේ pronoun my ඒකේ බහුවචනේ our අපි කතා කරපු නැති හින්දා මම මෙතන ලිව්වේ නැත්තේ. මෙම my father කියන එක our fathers කියන්න පුළුවන්. මෙතන my කියන එකත් plural කළා. නැත්නම් fathers brought ගෙනාවා. brought a mango. A means one. එකක් කියනවා. අඹ ගෙඩියක් කියන්නේ එකක් කියන තමයි a. ඒතර අඹ ගෙඩියක් නෙමෙයි අඹ ගෙඩි. mangoes. අගට yes දානවා මොකද?
මෙතන last letter is O. අන්තිම අකුර O අකුර නිසා. අපි ඉගෙන ගත්තා. S, H, E, H, X, O, Z ඒවා තියෙනවා. S නෙමෙයි S දාන්නේ නේද? Our fathers bought mangoes. Then a cat ran after a mouse. A cat එකයි. එහෙනම් ගොඩක් නම් අයින් වෙන්න ඕනේ. Cats ran cats ran after a mouse කියන්නේ mouse කියන එකේ plural එක mice. අයින් වෙනවා. A woman washed the dish. Woman එක්කෙනෙක් නිසා දැම්මේ. ගැහැණු කෙනෙක් එකක්. then එක අයින් වෙනවා plural කරනකොට women. Women washed the dish. dish කියන්නේ දීසි. ඒකේ plural එක dishes. මොකද අගට sh තියෙන නිසා අපි දාන්නේ es. We put es at the end. Women brushed the dishes. Right. A woman washed the dish. The dish, dishes, woman, women. Then the next one, 8th one. Tell us a tale of a hero. Tell us කියන්න අපට tale කියන්නේ story එකක් කියන එකමයි. Of a hero, වීරවරයෙක් ගැන අපිට කතාවක් කියන්න. So then tell us a tale. Tale කියන්නේ කතන්දරයක් කියන එකයි. A one. එක නෙමෙයි අපි දැන් plural කරනකොට එහෙනම් අයින් කරන්න ඕනේ a. Tell us tales. මෙතන අපි ගත්තේ නැහැ. මොකද මෙතන plural කරන නිසා. Tell us tales of a hero. A hero means one. අපි මේක plural කරන්නේ නම් hero, heroes. Now there you understood. Now you can remember two ways of making a noun plural. නාම පදයක් ඇතුළත බහුවචන කරන ක්‍රම දෙකක්. එකක් s එකතු කරනවා. අනිත් එක es. ඊළඟට irregular plurals. එක ක්‍රමයකට නැතුව බහුවචන හැදෙන අපි ඒවත් ඉගෙන ගත්තා මෙතන නේද? අර මෙන්න මේ වගේ මොනවද? woman, women, man, men. අපි එන්නේ එහෙනම් ඒ ටික හොඳට මතක තියාගන්න. That is very very important. ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. අපිට ලියනකොට කියනකොට right? ඒ වගේ තව වචන හොයන්න. This one also you can display in your class. පන්ති කාමරේ මේකත් බ්‍රිස්ටල් බෝඩ් එක ලොකු කොලයක ලියලා ප්‍රදර්ශනය කරන්න. ඒතකොට නිතරම පේනවා. ඒතකොට මතක හිටිනවා. නාම පද බහුවචන කරන ක්‍රම. Number 1 adding s. Number 2 adding es. තවත් තියෙනවා ක්‍රම ටිකක්. අපි ඒවා ටික ටික ඉගෙන ගමු නේද? දැන් එහෙනම් අදට මෙන්න මේ ටික හොඳට මතක තියාගන්න. එහෙනම් adding s, es and irregular plurals. ක්‍රමයක් නැතුව අර man, men, woman, women ඒ වගේ තව වචන එකතු කරගන්න. And remember and try to do some more exercises of this type. මේකට සමාන තව මොන හරි අභ්‍යාස කරන්න. මම අර මුලදී කිව්ව acting out the dialogue. dialogue එක රංග දැක්වීම. පන්තියේ පුංචි vegetable stall එකක් පළතුරු මැස්සක් හදලා විකුණන්න නේද? ඇත්තම පළතුරු ඕනේ රූපය ඇඳලා. You can enjoy that. Try to do that. එතකොට විවිධ දේවල් පුළුවන්. Fruits, vegetables and stationery and furniture. ගෘහ භාණ්ඩ ඒවත් පුළුවන් නේද?
chair table ඒ වගේ chair එකක් ඇඳලා නම ලියනවා. ඒ වගේ දේවල් විකුණන්න. කෙනෙක් එනවා සල්ලි වලට ඒවා you learned in this dialogue ඉගෙන ගත්තනේ. there you are practicing what you learned. ඔබ මතක තියාගත්ත දේ practice කරන්න අන්නේ වගේ. okay then please practice all these things. මේ ටික හොඳට එනම් practice කරන්න. මෙතනින් ඉස්සරහට තව ලස්සන activities ටිකක් තියෙනවා. අපි ඒක එනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී සාකච්ඡා කරමු. එහෙනම් එතෙක් හොඳට මේ ටික practice කරන්න. will meet you in my next video. until then එහෙනම් එතෙක් හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. සබ්බදානං ධම්මදානං ජිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්ම දානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදු වදන පසක් කරමින් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක් පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ මෙහෙණින් වහන්සේලාගේ සහ දුවා දරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා ෆ්‍රෙසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි ඩී.පී. පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය.